Good evening, everybody, and welcome to the Social Minds Meet Online. In 2001, the death of somebody who was supposed to be the king and the renovator of France music, France popular music, in the new style of le chanson française, the song of France, Charles Trenet, died in February. He's 83 years old, and the whole of France stands up and salutes him. President Chirac said that the greatest thing that ever happened to music in France died today. And all the heads of the different political parties could not permit themselves to have one political meeting, without mentioning the name of Charles Trenet. And I would like to just present a short piece of Charles Trenet when he's singing one of the better-known songs of the many that he made famous. This one is called The Sea, La Mer. We will not hear all of it, we'll just hear a piece of it, and then we'll go on. So let's listen to Charles Trenet, La Mer. And in this interview, Charles Trenet, good evening, Michal, and welcome to Sophia, where the inquisitive and advanced minds meet online. It's good to see you and have you here with us. This was Charles Trenet in an interview that he gave about 3 years before he died. And in this interview, actually, a lot of interviews were collected together and shown to the public. Charles Trenet tells about La Mer. He says when he first sang it, they told him it's not going to be a success in France. Because in France, what was needed in order to become a success was the swing, the American swing. And obviously, he did put a lot of swing into it. But what I'm going to talk about right now is the phenomenon that was born with the death of Charles Trenet, the phenomenon of all of a sudden having to celebrate all the memorial days for artists that passed away. And so we took up in October of that year of 2001 the 10 years of the death of another great, Georges Brassens, and we're going to listen to a little bit of his, not all of the song. This song talks about Margot, and Margot, okay, Michal, I think
there's a problem with you did not configure. אוקיי, what I'm going to do, מאחר שאנחנו כולנו ישראלים, אני אעבור רגע לעברית. מה שאני אעשה עכשיו, מיכל, אם את לא שומעת, רגע. לא, זה לא לנירה, זה למיכל. אוקיי. מיכל, אני מבקש שתעשי באודיו. אוקיי. רק רגע, אני אתקשר למיכל, אני בינתיים אצא ואתן את ההזדמנות לעשות רק רגע את הקונפיגורציה. אני מדבר עם מיכל בטלפון באותו רגע. Okay, I think, Michal, can you hear me now? You can write. It might take a little while for all the people to see whether they can. Okay, I see that. Michal? Michal, can you hear me? Automatically, Michal? Okay. So I'll go back to English as we are recording this. And, so this song by Georges Brassens is about the very, very pure young lady, Margot, who would go every day to the river with her little cat. And she sat there and she was very, very nice and very naive. And she would give her breast to feed the cat. And all the guys from the village would come and look. And she was sure that they actually came to look at a beautiful cat, never understanding that they had some other ideas than they had. Georges Brassens, Margot, la brave Margot.
And so the fast, the feast of the death, and the feast of all of a sudden rediscovering the newly encountered, the newly defined big thing of the past. The French started celebrating one after the other more and more people who died and left the stage for the next to come, the next who would not come that easily. And October of that year, they also celebrated Serge Gainsbourg. We will hear a little bit of Serge here with singing together with Charlotte, also Gainsbourg, his soon-to-be wife. And here, the name of the song is very much Gainsbourg. She says, I love you, and he says, neither do I. Je t'aime, moi non plus. So here we have Charlotte ex Rampling, soon to become Charlotte Gainsbourg, who, after meeting the French of Jewish descent composer, singer, and writer, Serge Gainsbourg, found out that she has both a voice and a mind. She became a very famous singer after that, a little bit like Anton Gilberto, who never knew that she was capable of a singer. But let's get back to the celebration. So after celebrating the death of Serge Gainsbourg and remembering what he did for French music and French popularity in the field of French music, they remember that 38 years earlier, somebody else left something to be remembered of the French La Chanson. Somebody who has a very close relationship with actually the heroes of our evening today, of the protagonists, both of Jacques Prévert and Yves Montand, about whom we'll speak in a second. And I'm talking obviously about the huge voice that comes out from a very, very small body and a huge spirit, Edith Piaf, who regrets nothing.
the great Edith Piaf. I just couldn't stop her before she came to the line, everything is forgotten, nothing has any importance. I am starting my life again from zero. And this is one of the very few times that she actually finishes the song. Instead of saying, Aujourd'hui, ma vie commence avec toi, that's the way it was written, she says, Aujourd'hui, la vie commence avec moi. Today, my life does not start again with you, as she was used to sing. This time she sings, because as of today, my life starts all over with myself. And the big celebration came to a huge culmination of celebration, the death of another big one of the chanson française happened in December 2001. And I'm talking, of course, about a man who really did a lot, not only for la chanson française, not only for the French chanson, but mainly for merging classic jazz and popular music together. I'm talking about Gilbert Bécaud, and we're going to hear him in one of the last performances he gave on TV. This is a piano that he ordered, a piano that was made, all of it in plexiglass. Let's listen. Now et maintenant. Every second performance, Mr. Gilbert Bécaud used to break a piano. In the beginning, he broke the piano not because he wanted to, but because he forgot himself. Some people say that as he was going on and on and on,
he was doing it on purpose. I don't know, but anyhow, I did have the honor and the pleasure of watching him in Milan, and he did not break a piano, but he broke all the hearts of everybody who was sitting in the hall, because it was just impossible to sit back and think about anything else. You were right there in the piano with him, and everything that he did to the piano, he was doing to you. And his voice, whether you did understand it or not, his voice was scrambling, was crawling into your mind, was biting out all the things that were not here and now. And that's why I chose this song, Maintenant. And now, he says here, and now nothing more is left. But the real story of France coming out of the nightmare of two devastating wars, of earlier wars where the one earlier war where France actually lost to Germany, and the first, or the way it was called, the Big War, which then turned out to be the small or First World War, that finished with the famous Versailles Agreement, where the French pretended to get a lot of money out of Germany, and with a lot of, I would say, political ignorance. They pretended things that was clear were in no way possible for the Germans. And it did bring Germany down on its knees. It brought the world down to its knees. In Germany, the rate of inflation was growing by thousands percentage per week. People would drive a truck full of money in order to be able to buy a loaf of bread. And at the same time, in the United States, people were jumping out of buildings not because of a terrible terror act, but because life was playing terror with their lives. And I'm talking about the big clash of 1927 that actually took about 8 years to be outgrown of with the New Deal. And in France, we have an incredible succession of artistic movements, starting at the end of the 19th century, going into the 20th century. We have one after the other: the Impressionists, the Cubists, the Dada, and a huge movement that, for whatever reason, people tend to reduce the importance of, and I'm talking about surrealism. Surrealism gave a possibility to show life through a distorted mirror, through a veil that gave life a profundity that life had, but it was trying to hide. It comes to mind films that we are showing in our series about the icons and narrative and films by Hugo Noël. And in France, where surrealism comes to life and actually will be buried also, the big father of surrealism in France, André Breton, becomes a house guest of a quite young poet who was not considered to be a great poet, but who was considered to have a lot of charm, a lot of spirit. He was born with the turn of the century in February of 1900, just outside of Paris, to a well-to-do family. His father was he worked for the government, and his job was to take care of the house for the poor. The houses of the poor in Paris were the place where poor could come, sleep, eat soup. And Jacques Prévert
whom I'm talking about, remembers his youth as something very, very full of light, full of joy. And then comes, he is 18 years old when the First World War comes to an end, and a year and a half later, he is taken into the army, as everybody, all men were at that time. And in the army, he meets Tanguy, the painter, and he meets other poets, and he more and more allows himself to be uh, transferred from a happy child, a happy youth, into a cynical, wise, if not great poet, very charismatic one. And even the great Montand takes him under his wings. Um, and in 1930, he becomes more or less the voice of that group because he has some fantastic lines. One of the lines he has is, I was famous, I was successful before I was famous. And because he said his words were known to the public before they knew his name. And I would like to take this opportunity. I translated one of the songs that he wrote a little bit later. This came out in 1945 in the book, but it was written in 1939. It's called Le Petit Déjeuner, the breakfast. And I'll read it to you in English, not in the original. Breakfast. He put the coffee into the cup, put the milk into the cup of coffee. He added the sugar to the coffee and milk. He stirred it with a teaspoon. He drank the coffee and put back the cup without speaking to me. He lit a cigarette. He blew some rings with the smoke. He flicked the ashes into the ashtray without speaking to me, without looking at me. He got up, he put his hat on his head, he put his raincoat because it was raining. He went out into the rain without a word, without looking at me. And I took my head in my hands and I wept. Jacques Prévert became famous not through his poetry, he became famous through his script writing. He, through his charisma and through his personal charm, became good friends of Renoir first, the filmmaker, and then a big love affair who would carry France to the front of filmmaking. I'm talking about Marcel Carné, with whom he did the famous, celebrated movie Des Enfants du Paradis, The Children of Paradise, in 1945. And in 1945, he also did a film which was a complete commercial flop. It was called Under the Gate of Lilas. And he introduced one of his poems into the movie. And let's see if you can remember that poem, because it did quite erode into the hearts of people all over the world. And, well, why don't we listen to it? I'm sure you might have an idea.
זה היה המפגש של משורר סוריאליסט, ציניקן, שאמר פעם בלטינית אומרים, אלוהים שבשמיים. הוא אמר, אדון עולם שבשמיים נמצא, תישאר שם. הציניקן הזה פגש פליט מהונגריה, ג'וזף קוסמה, ונתן לו הזדמנות בלי שום בעיה, הוא האמין בו מיד, וג'וזף קוסמה כתב את השיר הזה, כמו שכתב הרבה מנגינות לשירים אחרים של ז'אק ברל ושל אחרים. ובאותה שנה, ב-2001, נפטר האבא הצעיר לילד שהיה בסך הכל בן 6 חודשים, יב מונטון, בגיל 70, ניסה בפעם השנייה בעצם, וחשף לאבא, וכמעט מיד לאחר מכן נפטר עדיין באותה שנה איומה ונפלאה בשביל השנסון הצרפתי. איבו ליבי בא מצפון טוסקנה, אביו היה לו בית מלאכה קטן שבו הוא עשה מצאתיים, והמשפחה הסתדרה איכשהו בעיקר בגלל שגם האמא ג'וזפינה ניהלה מספרה מהבית, הייתה הופסת את השיער של הגבירות שהיו באות, לפעמים שילמו לבשת, לפעמים היו משלמים לדברים אחרים. המשפחה, האמא הייתה אגב קתולית מאוד מאוד אדוקה, האב כנראה ממוצא יהודי, כנראה שליבי בא מלוי, זה אף פעם לא הוכח, לא כך ולא כך. יב מונטון תמיד היה צוחק על זה, והיה אומר, האמונה שלי לא שייכת לאף אחד, ובטח לא לאלוהים כזה או אחר. האב, ליבי היה קומוניסט, וכשעלה מוסוליני באיטליה, המשפחה החליטה לברוח, היא החליטה משום שאם לא הייתה בורחת, קרוב ודאי שהייתה גומרת במחנות עבודה, במקומות לא כל כך נעימים, והם עברו את הגבול והגיעו למרסיי. במרסיי חלה עוד הרעה די משמעותית, האב איבד בית חרושת שהוא פתח קטן יחד עם שותף, הוא איבד אותו כמעט מיד, האמא הפכה מדוכאת יותר ויותר, התקשתה מאוד לחיות בסביבה. חייבים להבין שמרסיי בתקופה של תחילת מלחמת העולם הייתה עיר פרזות, הייתה עיר של זונות, של מלאכים, והאמא של הרעיונות הקתולים שהיה קשה מאוד. המדע היה שאחת הבנות, ז'וליה, לקחה על עצמה את המשימה ופתחה מספרה שהלכה טוב מאוד, האב נשא עבודה כמלצר ועזר קצת, אבל זאת הייתה הבת בעצם שהביא את המשפחה. וכמו שבגיל 14 מרסל ז'אק פרבר עזב את בית הספר ואמר שהוא למד את הכל מהעניים בבתי העוני סליחה, אני עברתי לעברית בלי להרגיש, טוב, לא נמשיך טוב. כמו שז'אק פרבר עזב בגיל 14 בית הספר, מסיבה שהוא פשוט לא נשא את עצמו בתוך בית הספר, הוא נשא שמלמדים שם דברים שלא דרושים לחיים של כל יום, והוא יודע יותר טוב ממה שהוא יכול היה ללמוד ברחוב, ומהזקנים והעניים בבתי העניים. איבו ליבי עוזב את העבודה, לא, את בית הספר לא בגלל שום דבר אחר, אלא פשוט הוא היה לעזור בכלכלת הבית. העבודה הראשונה שלו הייתה במספרה של אחותו, ובגיל 14 וחצי הוא קיבל אסמכתה כספר מומחה, היה לו רישיון עבודה כספר מומחה. זה לא שמה שהחלומות שלו הובילו אותו, החלומות שלו הובילו אותו לנסות לשיר. בגיל 16 הוא בא למועדון, חיפשו שם
זמר שיהיה זמר פותח, זה נקרא בזמנו זמר העטיפה, העטיפה שמתוכה מוצאים התקליט, כך קראו לו, chanteur de couverture, והוא מצא חן בעיני בעל המועדון, והחל לשיר בקברה, מאוד מאוד בהצלחה, ההצלחה הגיעה אליו מאוד מאוד מהר, השירים שהוא שר היו בחלקם שירים שהוא עצמו כתב, בהשפעה חריפה מאוד של השירים של המערב הרחוק, שירים עם אופי אמריקאי, כמו ששרטרנה יאמר מאוחר יותר, שזה מה שפיצו בצרפת באותו זמן, את הסווינג. ומונטן ידע לתת את זה. הוא יגיע לפריז יחד עם הנאצים, וזה מה שקטע את הקריירה שלו, אבל יחד עם זה הוא פגש אחרי נדודים, הוא פגש בן אדם ששינה את חייו, שנתן לו את ההזדמנות להבין מה זה לחיות שיר, מה זה להגיש שיר בצורה דרמטית, בצורה תיאטרלית, ואני מדבר על הזמרת ששמענו קודם, על דיטיה, שאיתה הוא התחיל באלקזר בפריז, עוד פעם, כזמר מתחיל, היא לא כל כך אהבה את הרעיון הזה, שמישהו לא ידוע, שזה עתה החליט את שמו, האגדה אומרת שהוא החליט את שמו מאיבו איבי לאיב מונטן, משום שאימו ז'וזפינה, בזמן שהיה משחק עם הילדים ברחוב בעצם, הייתה קוראת לו, איבו מונטה, איבו עלה, ובזה יצא איב מונטן, גם על זה איב מונטן תמיד שהיו מספרים לו את הסיפור הזה, אמר זה נשמע מצוין, יכול להיות זאת האמת, אני לא זוכר, אבל זה חלק מהקריזמה. וקשה לומר שזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, מה שבטוח זה היה זיווג מהשמיים. היא נתנה לאיב מונטן את הכוח להפוך שיר למשהו אישי, להפוך שיר לסיפור, להפוך כל שיר למעשה למחזה קטן של שחקן אחד שחייב להעביר רגשות. ביום אחד, כמו שהיא נכנסה לחייו, היא החליטה לצאת, זמיר הקטן, אדית פיאף, מעולם לא נתנה הסברים לאף אחד, ובוודאי אולי אפילו לא לעצמה, על איב מונטן הייתה לזה השפעה מאוד לא טובה, קשה מאוד, ולמזלו קרה שהוא הלך לכפר במונטן, שהיה גם באותה תקופה ז'אק פרבר, פגש אותו, וז'אק פרבר לקח אותו לסרט הזה שאמרתי קודם, ונתן לו את ההזדמנות לשיר, הוא היה שחקן הראשי בסרט שנסגר פחות משבוע, זה היה בסרט הזה, ושם קרה משהו נפלא. הוא פגש כמעט 2.5 אחרי שנפרד נפרדה ממנו, מאדיטיה, הוא פגש את השחקנית שהייתה המילה האחרונה, הקריאה הגדולה של הקולנוע והתיאטרון הצרפתי שלה, מדבר סימון סיניורי, מבריקה יפהפייה לקספדור, זה דבר שכולנו נזכור ונאהב תמיד, ושם באמת הייתה מהשנייה הראשונה, שניהם היו פרועים לחלוטין באהבתם, לא התחשבו בעניין שבעלה איב גרוניה, שהיה במאי קולנוע מאוד ידוע בזמנו, עמד פשוט מנגד ולא היה לו מה לעשות, והיא אחרי שבוע עברה לגור עם איב מונטן, וב-51 הם התחתנו, והיא נתנה לאיב מונטן בעצם את הצד הצרפתי כריזמטי, הצרפתי הסנובי, שיחד עם החינוך הקומוניסטי שהוא הביא מהבית,
ושאותו השריש בתוך המערכת היחסים עם סימון סידיורי, הלך ונוצר לאט לאט עם מונטן השנסונייר. ואני בחרתי דווקא בשילוב הזה של עם מונטן וז'אק פרבר, משום שדרך השילוב הזה אנחנו מתחילים להרגיש ולהבחין שיש דרך מאוד מאוד ברורה שצרפת מנסה להתנתק מהמציאות היום שהמלחמות הביאו עליה. מלחמה אחת שבה היא הפסידה, אבל למעשה היא לא הפסידה שום דבר, והייתה מלחמה הפרוסית בסוף המאה ה-19, אבל משתי מלחמות העולם היא יצאה מוכה לחלוטין, ולא רק מוכה מהבחינה של הרס, אלא מוכה כמדינה שהלכה לקראת הבלתי ידוע. דה גול מצא כמובן את הדבר שהוא חיפש, מדינה הרוסה לחלוטין מבחינה מורלית, ומחפשת את המושיע דווקא במישהו שיכול להיות במדי צבא, בלי הרבה הומור, בלי לקולטור פרנסז, בלי התרבות הצרפתית, בלי השעם הצרפתי, אדם בוטה. וזה מה שדה גול רצה לתת, וזה מה שהיה לו לתת, וזה מה שהעם הצרפתי רצה באותה תקופה. והסאונדטרק, הפס, הקול, שהוציא את צרפת באמת מהציוט הזה, היה הסאונדטרק של ז'אק פרבר עם הציניות העדינה שלו, עם הראייה המאוד המרוחקת, ראייה שכאילו מסתתרת מאחורי איזשהו חלון שמלא בטיפות גשם. חלון כמו שאפשר היה למצוא באותה תקופה, בעיר שנהרסה כולה במלחמה, ואני מדבר על ברסט, עיר שנמצאת בדרום מערב של צרפת, ברצועה ששלוחה לתוך הים, שעד היום זו עיר שכמעט תמיד יש שם אפרוריות, כמעט תמיד אנחנו נראה שם גשם, יורד הרבה מאוד גשם בברסט, ואני ארצה, זה מה שרואים בברסט עד היום. ורחוק רואים ערובות, יש הרבה גשם, אפרוריות, ואחרי המלחמה בברסט, שהייתה הבסיס לצוללות של הגרמנים שהשתלטו על צרפת, בגלל הפצצות של הגרמנים קודם ושל כוחות הברית לאחר מכן, ברסט נהרסה כולה. נותרו אך ורק 3 בניינים. ואני רוצה לקרוא לכם שיר נוסף של ז'אק פרבר, כמו הרבה אחרים שאנחנו נשמע מאוחר יותר בסדרה הזאת, והשיר הזה נקרא פרברה. אני תרגמתי אותו לאנגלית, לא ידעתי שאני היום בסביבה ישראלית כל כך, אז תרשו לי לקרוא לכם את זה באנגלית, ואחר כך נשמע את זה במקור. Can you remember, Barbara, that day it was raining endlessly over Brest, and you walked smiling, artless, delighted, dripping wet in the rain? Can you remember, Barbara, that day it was raining endlessly over Brest? When I saw you down the rue de Siam, you were smiling, so I smiled too. Can you remember, Barbara? You, whom I never knew,
You, whomever you be, remember. Remember that day. Don't forget. A man was sheltering under a porch, and he called your name, Barbara. And you ran towards him in the rain, dripping water, delighted, heartless, and you threw yourself in his arms. Can you remember that, Barbara? And don't be angry with me if I talk to you. I talk to all those I love, even if I've seen them only once. I talk to all those who love, even if I never knew them. Remember, Barbara, don't forget that wise, happy rain on your happy face in that happy town, the train on the sea, on the arsenal, on the boat from the Usanan. Oh, Barbara, what did you see war is? What became of you now in this rain, this flood of iron, of fire, of steel, of blood? And that one, who on that day held you tight in his arms, lovingly. Is he dead? Has he vanished? Or is he still alive? Oh, Barbara, never stops raining over Brest. It's always raining. There's not a sound, and everything is ruined. It's a rain of mourning, terrible, and desolate. Not even a storm anymore of iron and steel and blood. It's simply clouds that die like dogs, dogs that disappear along the quays in Brest. Dogs who will be swept to rot far, far away from Brest, where there's nothing, nothing left. Konishma, Efsonishma, Imka Muzika Shelu, Afghan, Joe Kusna.
אחד הביצועים המוקדמים של מונטנד בשיר. מאוד מאוד חזק, מה שמאפיין את השירים של ז'אק פרבר, זה לא המילים הגדולות, המילים הפשוטות שאדם מדבר אותם מדי יום ביומו, הצירוף של המילים עם התמונות שעומדות מאחוריהם. והמוזיקה המאוד מאוד מיוחדת, הקורצת, המחייכת, העצובה של ז'אק אוסנה, נותנים לשילוב יחד עם האישיות המקסימה שיודעת לפעמים להיעלם מאחורי המילים ולפעמים לתת למילים באמת את קדמת הבימה של מונטנד, ממה שהוא למד בטח מידיעה, מהבית, מסימון שירי, לא חשוב. השילוב של כל זה הוא בעצם לטעמי, הכל של צרפת שמתנערת מהסיוט הארוך הזה, מתנערת מהסיוט שהתחיל בעצם עם המהפכה. המהפכה שיחד עם עלובי החיים שהפכו להיות חופשיים, אבל המשיכו להיות עלובים, בעצם איבדה את הזוהר שלה. בעצם מאז לולי המלחין שידע לתת לרחוב הצרפתי קול מעל בימת האופרה, מעל בימת המוזיקה הקלאסית, הצרפת הזאת נעלמה. נפוליאון ידע להחזיר לצרפת בתקופה מסוימת איזשהו זוהר צבאי, שלמעשה צרפת לא ידע מה לעשות אותו כל כך. כשמדובר על האביב העמים, זה היה האביב העמים של אירופה, לא כל כך של צרפת עצמה, שמצא את עצמה מתגלגלת עוד פעם בחזרה מחוסר נחישות, מחוסר רצון ברור מה היא רוצה להיות. היא התגלגלה בחזרה לאיזשהו משטר שהוא בין אצולה מלאכותית לגמרי, בין קיסר שהוא כמעט מלך, אבל הוא לא. וזה רק בעצם צרפת שהתנערה ממלחמות העולם במהפך לגרמנים במלחמה הפרוסית, שיודעת למצוא את עצמה מחדש דרך הפילוסופיה שזונחת אותה כמעט מיד. לא נשכח את סארט וקאמי וברטון והרבה אחרים שהניפו את דגל המהפכה הקומוניסטית בצרפת, וצרפת הייתה הקול המתורבת של המהפכה, ונכון גם לומר הראשון שעזב את הסיפור הקומוניסטי היה מרסל קאמי, אבל גם האחרים, במיוחד עם מונטנד וסימון שירי, עזבו כשהטנקים התגלגלו לתוך בודפשט, וצרפת שמרה לעצמה את הקול של תרבות השנסון, תרבות שמדברת אל תוך העיניים, ישר מנפשו של המשורר, דרך הלחן ודרך הביצוע. הערב הזה הוא בעצם רוצה להיות מבוא לסדרה, על השנסון הצרפתי, ובמיוחד על השיתוף פעולה המקסים בין המשוררים והמוזיקאים שנתנו לנו אוצר כזה גדול, ופה אפשר להזכיר את סרג' רג'יאני שהפך להיות חבר טוב בחגיו של מונטנד ומישל סיליורי, שבבית שלהם בנורמנדי היו נפגשים עם חורחה סמברון ועם גוניאל, סרג' רג'יאני ועוד הרבה אחרים, לאו קרי, אראגון, עוד הרבה שבאמת ידעו לשמור על הגחלת שצרפת איכשהו איבדה. הייתי רוצה לסיים את הערב הזה ברשותכם בשיר גם הוא נכתב על ידי המילים, על ידי ז'אק פרבר, המנגינה של ז'אק אוסנה, הביצוע של מונטנד. השיר הוא שיר מאוד מאוד נחמד,
בסגנון שונה לגמרי ממה ששמענו בשירים האחרים. ואני מקווה שזה זה. רגע. לא, לא זה. שמתי אותו. למה עכשיו לא עוזר לי? למה משאירים אותי פה לבד? למה אני צריך לעשות הכל לבד? הנה. השיר הזה נקרא בבית שלי. השיר הזה הוא יותר אולי מערכון מכל השירים ששמענו עד היום, אבל אני יכול להבטיח לכם בערבים שיבואו, אנחנו נשמע עוד הרבה כאלה, ולא רק מהטריו פרוורט קוסמה מונטן. השיר הזה נקרא בבית שלי. הבית שלי, שהוא בעצם לא הבית שלי, זה בית שאני מצאתי, עברתי בו פעם אחת. הבית היה ריק, נכנסתי, מעולם לא באיש על הבית הזה, מצאתי רק בבית פלפלים אדומים, תלויים כנגד קיר לבן, ומחר שאיש לא יקרה, החלטתי להישאר בבית. בואו נשמע לאן זה מתגלגל. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכם עוד פעם, תודה רבה שבאתם. אני שמח, מיכל, שאת מוצאת שהעברית הייתה טעימה יותר לערב זה מה שהאנגלית. אני לא שמתי לב שעברתי לעברית. אני מקווה שההקלטה לא תכעס עליי. בואו נשמע מהמילזון. דרך אגב, זה אחת ההקלטות האחרונות של יב מונטן באולימפיה. אוקיי. אני ברצון הרמתי את הקבוצה הצרפתית מיכל, ואני אמשיך לצאת אותה כנס. אז עוד פעם, תודה רבה שהייתם איתנו. אם יש לכם משאלות לשירים מסוימים, לכיוונים מסוימים, אשמח ללכת לכיוונים האלה במפגשים הבאים. אנחנו את המפגש הזה עם השנסון הצרפתי נקיים בעוד 3 שבועות. בשבוע הבא ביום חמישי יש לנו זמרת ברוק ממקסיקו, את חניה רמירס, וביום שלישי יש לנו ערב נפלא עם זמרת יוצאת מן הכלל, זמרת סופרן צרפתית, איטלקית, ג'מה ברטניולי, שבנוסף להיותה זמרת מעולה ונפלאה ועם כל החן והטכניקה המופלאה של זמרי הברוק, היא בן אדם שנושא את נס המהפכה התרבותית הפשוטה, המהפכה שרוצה להביא את התרבות לכולם ולא כדבר נשגב. היא כתבה מכתב שעליו כמו 4,500 אומנים איטלקיים, כתבה את המכתב לנפולטנו, שהוא הנשיא של איטליה, ובו היא אומרת, חייבים ללמד את המוזיקה כמו שמלמדים מתמטיקה, לא רק למוכשרים, אלא לכולם. מה יצא מהמכתב הזה אנחנו לא יודעים, אנחנו נעקוב על זה יחד איתה. אז עוד פעם, תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו עכשיו נעבור וניתן ליב מונטן לספר לנו מה הוא עשה בבית הזה עם הקיר הלבן והפלפלים האדומים, הצידו השפתיים האדומות שלך, שהן צוות מולי אירומה, עם שפתיים אדומות כמו הפלפלים האדומים כנגד הקיר בבית שלי, שהוא בעצם לא שלי,
עוד פעם, תודה רבה שאתם איתנו פה. תודה רבה שהתחברתם לאינטרנט כדי למצוא אותנו בתוך הבית שלכם, ליד נעלי הבית, ליד כוס התה וכוס המים. ערב טוב לכולם, ונדבר להתראות שוב בקרוב פילוסופיה על דירה שבה מוחות נפגשים. להתראות.